오늘 쓴 글을 성찰한 글을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제목은 생각은 내가 하는 것이 아니라 되어지는 것이라고 지어봤습니다. 나는 최근 오랫동안 존경해온 말들 죄송해요. 지금 아직까지 입이 안 풀려가지고 그래서 말텔의 책을 읽었습니다. 이게 참 이게 약간 그거 한 것 같아요. 오케이. 이게 한국어와 영어의 이 경계선? 이게 지금 현재 훈련이 아침에 일어난 지 얼마 안 돼서 오케이, 나를 빅데어 그냥 해볼게요. 그 안에 담긴 많은 내용들은 내 마음 깊은 곳과 닿았고 진심으로 고개를 끄덕이게 했습니다. 특히 삶에 몰입할 때 사소한 것들에 신경 쓸 겨를이 없다는 말, 그리고 인생이 충만할수록 하찮은 사건의 주의를 빼앗기지 않는다는 진리는 이미 오래전부터 머리로는 충분히 이해하고 있었습니다. 그러나 이번 주 내 맘과 마음이 직접 겪은 경험은 그 단순한 문장을 훨씬 넘어서는 복잡하고 미묘한 무언가를 깨닫게 했습니다. 학교 수업 중 어느 날은 왜 들어갔을까? 나는 스스로도 알 수 없는 커다란 감정에 사로잡혔고 아무것도 아닌 작은 사건 하나가 하루 18시간씩 몰입하는 나의 시간을 가로질러 끊임없이 머릿속을 치고 들어오는 것을 느꼈습니다. 논리적으로 생각해보면 정말 하찮은 일이었습니다. 하지만 내 뇌는 그것을 끊임없이 재생하고 분석했습니다. 그때 그렇게 말했어야 했는데 아니야, 이렇게 반응했어야 했어. 순간순간 떠오르는 이 생각의 조각들은 마치 작지만 뾰족한 파편처럼 몰입의 흐름을 깨뜨리며 나를 괴롭혔습니다. 나는 이유를 찾고 싶었습니다. 아마도 그날 잠을 6시간밖에 자지 못한 채 학교에 가서 몸이 극도로 피곤했고 그로 인해 예민해진 상태였기 때문일까? 혹은 그 작은 사건과 과도한 감정이 투입되면서 그것이 뇌리에 깊게 각인이 되어버린 것일까? 수많은 가설을 세워보았지만 결국 확실한 답은 찾지 못했습니다. 참 이상했습니다. 그 일이 있고 나서 4일 동안 나는 매일 16시간에서 18시간 작품 활동과 프로젝트에 몰입했습니다. 완전한 몰입, 엄청난 생산력, 순수한 창작의 기쁨. 그런데도 여전히 아주 짧은 순간마다 그 하찮은 기억이 나를 찾아왔습니다. 마치 깊은 바닷속을 유영하다가도 물 위로 가끔씩 올라오는 산소방울처럼. 왜 그런 걸까요? 나는 더 깊이 생각했고 결국 한 가지 심리학적 원리에 도달했습니다. 우리 뇌는 완결성을 추구하는 특성이 있어 사소한 사건도 끝맺음이 되지 않으면 계속 떠오르게 된다. 특히 피곤하거나 스트레스를 받을 때 뇌의 작은 위험 요소에도 과도하게 반응하고 그것을 반복적으로 분석하며 끝내려고 한다. 이것이 바로 아무것도 아닌 생각들이 집요하게 떠오르는 이유였습니다. 그러니까 이럴 때 억지로 생각을 끊어내려면 오히려 더 집착하게 됩니다. 끊어내기가 아니라 수용과 감사를 통해 부드럽게 흘려보내야만 합니다. 감정이 올라올 때 그 감정에 저항하지 않고 부드럽게 인정하고 감사로 포용하는 것. 이 방향이야말로 진짜 해결이었습니다. 나는 이런 순간에 사용한 문장을 준비했습니다. 수업을 통해 내가 토론이 어떤 수련을 할 수 있는 기회를 가질 수 있게 되어서 너무 감사합니다. 이 문장은 나를 다시 안정시키고 내 뇌에 안전하다는 신호를 보내주었습니다. 이렇게 생각함으로써 나는 그 수업 시간에 대한 나쁜 감정을 감사한 환경으로 바꿔버릴 수 있었습니다. 편안하게 아직 안 읽어져요. 괜찮아요. 하지만 내가 염두해야 할 것은 이것이 최선의 방법이지 온전히 나의 생각과 감정 자체를 바꿀 수 없다는 사실입니다. 그리고 그것이야말로 내가 할 수 있는 최선의 방법이라는 것을 알게 되었습니다. 이 문장들이 단순한 위로가 아니었습니다. 진짜 심리학적으로 뇌의 안전 신호 체계를 자극해서 떠오르는 생각이나 감정을 자연스럽게 흘려보내는데 도움이 되는 방식이었습니다. 이것을 자기 수용 기반 긍정적 자기 대화라고 부릅니다. 이 경험을 통해 나는 다시금 깊이 깨달았습니다.
인간은 때론 놀라울 정도로 강한 힘을 가지고 있지만 동시에 한없이 무기력하고 연약한 존재이기도 하다는 것을, 강함과 나약함이 공존하는 이 복잡한 지식 속에서 나는 또 한 번 생각했습니다. 생각은 내가 하는 것이 아니라 되어지는 것이라는 것. 그렇게 내가 최선을 다할 수 있는 일은 떠오르는 생각을 없이 끊으려 하기보다 부드럽게 인정하고 감사의 문장을 되뇌는 것뿐이라는 것을, 죄송해요. 그리고 그렇게 최선을 다했기에 나는 충분합니다. 지금 이 순간도 나는 충분히 잘하고 있습니다. 이게 지금 읽으면서 여러 가지 수정할 부분을 보다 보니까 부드럽게 안 읽힌 것 같아요. 그래도 시간을 절약해야 되니까, 네, 잘했어요, 애기님. 글도 아름다운 것 같아요. 잘 성찰한 것 같아요. 영어 부분도 한번 잘 읽어보도록 할게요. Okay, it is entitled, Thoughts are not made, they happen. Immersed in life, distracted by nothing. Recently, I read a book by Dan Martell, someone I've admired. I'm sorry, my tongue is very tight. Okay, it's okay. Sorry about that. Still bear with me. Someone I've admired for a long time. Many of the ideas in his book resonated deeply with me, making me nod in quiet agreement, especially the notion that when you're truly immersed in life, you don't have the time or space to be distracted by trivial things. When your life feels full and significant events simply can't hijack your attention. I had understood this truth in theory for a long time, when theory meets reality. But this past week, my body and mind experienced something that theory alone could not explain. During a school class, out of nowhere, a huge wave of emotion swept over me. A small, seemingly insignificant incident appeared my day. Even though I was working in deep and focused flow for up to 18 hours at a time, I could feel it. That tiny moment repeatedly slamming into my mind like unexpected tide. Logically speaking, it was nothing. Not yet my body, my brain wouldn't let it go. It kept replaying it over and over. I should have said it like this. No, maybe I should have reacted differently. Little shares, shares of thoughts snuck into my flow, breaking the surface of my concentration like sharp, invisible splinters, searching for answers. I wanted to understand why. Maybe it was because I had only slept in 6 hours that night before, and the body was drained, leaving my mind hypersensitive, or perhaps too much raw emotion got attached to that moment, branding itself into my memory deeper than it should have. I ran through countless explanations, but ultimately there wasn't no clear answer. It was just strange. After that day, I continued to work on my project for 4 days straight, 16 to 18 hours a day, and almost in complete immersion, massive output, pure creative flow, yet still in the smallest cracks of time, that silly memory would bubble up and like swimming deep underwater and catching the occasional air bubble drifting toward the surface. Why does it linger? The more I thought about it, the more I realized it is something important. Our brains crave closure. If something feels unresolved, it stays alive inside us, especially when we are tired or stressed. The brain clings to even minor perceived address and obsessively replaying them.
in an attempt to complete the story. That's why meaning starts and sometimes it refuses to let go. Trying to force the thought to stop only tightens an inquiry. The real path forward isn't about cutting it off and about softening into it. Acceptance and gratitude, and when a feeling rises, and don't fight it. Recognize it and welcome it and then thank it. That's the only way it can pass through you. The sentence in new frame. In those moments I prepare a sentence for myself, I'm grateful that through this class, I have to turn in a practice and a debate and refine my skills. This single line helped and grounded me again, sending a signal to my brain that it was safe and that I was okay. By thinking this way, I transformed what once felt like a negative emotional environment into one filled with gratitude. Still, I need to remember this is the best method I have, not a magic solution that erases all discomfort. My thoughts and emotions are the easiest, and then that's okay. My role isn't to control them and to honor them and gently guide them. The sense behind the self-talk. This wasn't one just an empty comfort, and psychologically speaking, they activated my brain's self system, helping intrusive thoughts and emotions to flow away naturally. This practice is called self-acceptance and based positive self-talk. Through this experience, I realized something even more profound. Human beings are astonishingly strong, yet they're heartbreakingly fragile. Strength and vulnerability coexist within us at all time, becoming, not forcing. And once again, I remember that thoughts are not something I make. Doesn't happen to me because of that. I cannot force them to stop, and all I can do is accept them, and when they appear, repeat my words and gratitude softly and kindly, and because I did that, because I did my best, and I'm enough. Even now, in this very moment, I'm doing more than enough. Okay, I think it's good.